पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताभ्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेन भो इस्तां ते नम भुक्तिं विधेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान्नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पज्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते Thank you. So we are in the Taittiriya Samhita session, weekly one class. We have been progressing. We completed the mantras for the Darsha Purnamasa Yajna, new moon and full moon sacrifices, they call it. And afterwards, we come into the Agnihotra and then Agnichayana sacrifice. I mean, the Agnistoma sacrifice, Agnisomas, and all these are called Agnihotra forms only. There are several forms of Agnihotra or Agni Aradhana, Agni Upasthana, etc. So in this, we have come up to 1372, where we are just making prayers. And earlier, we have noted mantras connected to the Soma Valli and Soma leaves, and also connected to the heart into which the Soma Valli or Soma leaves are being loaded, and also bringing to the place of sacrifice. And after all that process, we have also gone through the mantras connected to the Vruksha, the tree, chosen, whose branch has got to be separated for the purpose of the Yupa, or the sacrificial post, or some stambha, to which the victim, the sacrificial victim, has got to be tied down. And there is all that is there in that. Then, in all through, we are seeing the involvement of the gods. Agni Soma is main. Appeasement of the Agni Soma, Soma Devata and Agni Devata, both are same only, but still they have some different functions or organizational functions. But when they are clubbed together, there is so much of benefit for the world, because yajana is important, and that is worship. And yajana is also important, because all the good in the universe, to the people, to the gods, and to the trees and to the nature, etc., would happen only because of yajna. And yajna is also highly productive, because parjanyas are formed in the sky, and that parjanya, the clouds, they shower rain, and from rain
there is the food produced upon the earth. From food, the beings are born. And like that, we have got a sequence how the whole world is getting maintained or sustained and all that. Now, we have the Yajna Pasu also is brought into the forum. And that Yajna Pasu is being tied for the sacrificial post or Upastambha. And the Yajna Pasu is made a prayer. And also the Upastambha is being respected. And then the other gods, they're all asked to come and help and protect the procedures of the sex. And there is going to be fire generated. And Aranis are there, Uttararani and Adhyayana. And the Agni generated because of the friction between the Uttararani and Janarani is called Ayu. And symbolically, rather metaphorically, it is mentioned that they are the Urvasi and Pururavas. Pururavas is a human king. Urvasi is a divine damsel. Also, she is the dancer in the court of Indra, and she is very beautiful. And you remember, as the Puranas tell us, till one time, the Chandravamsa Rajas and Suryavamsa Rajas, there were only two dynasties which was ruling the Bharat. Afterwards, so many dynasties or Vamsas came into being, and they are all the hundreds of kings who divided the land Bharat. Bharat does not imply what we have the map, but the map of the land kept on varying. In fact, in that time, geographically speaking, the small islands like Burma, Singapore, etc., and Vietnam and all that, they are all connected to Bharat and Cambodia and all that. So later on, they are separated and they become independent countries, and therefore, we have more than 200 countries at present. To speak about the number of countries or divisions. What is a country? It is only division of the land. And when the division of the land takes place, normally, there will be change, variance in respect of number of aspects, like weather, kind of land, the water places, and so on. So, but anyway, the entire universe is one unit. And therefore, Urvasi and Pururavas, they are the couple, and their contact was given rise to the Ayu Kumara, and that Ayu is that. That's why we have got the word Urvasya, Ayurasi, Pururavaha, Pururavaha, Urvasyaha, Putraha, Ayuhu. And another name for Agni also is called Ayu. So that is being generated. And again, Prajayasvad, this particular thing, we observe here, Brahaspate Dharaya Vasuni Havya Swadantam Deva Tvashtu Tvashtaha Vasuranva Revati Ramadhvam Agnerjanitramasi Vrushanau Urvasya Yurasi Pururavaha Ghrutenakte Vrushanam Dadhatham. So Ghrutenakte. So any and everything generally put into the fire has got to be dipped in ghee. And we don't see that much in our India, Bharat, but there may be some places where do this. But in other places, in some places, the Purnauti Vastram, either sari or dhoti, they completely dip in the ghee, and as the ghee is dripping down, with the help of the sticks, the rutriks will drop. That slowly
the vastram sari or the dhoti. And I witnessed some such sacrifices where ghee ghrutena anointed with the ghee. That means when once the ghee is applied, then Agni will be absolutely happy. Therefore, any offering put into the fire is being dipped in ghee, and therefore you see the chemical reaction. In fact, we have had one beautiful article and a paper presentation also by Veda Sri Venkatram Shastri, who is a guru to all. He is doing a lot of service to Veda Purusha and by teaching Veda mantras to all the interested students in Sanjay Nagar, Bengaluru. And maybe so we see that there is a chemical reaction, and you will not see any things. It's not physical. Physical means you can always see what are the contents inside. But physical for a chemical reaction means ultimately you get bhasmantam. They all the ahutis that you put into the fire or yajnavedi turns into bhasma. And also the intention or the prayer of the Yajamana and all people that have gathered could be that sarva ahutihi huta bhaveyuhu. Let all the ahutis which have been put with mantras, including the Purnahuti, the concluding oblation, should turn into, should turn and be accepted by all the respective gods, and the corresponding result has got to be granted to them. That's why there is the procedure that anything that you take into Ghritenaktam, because without ghee, you cannot make the fire continuously burning. Anagni, no, it's Agni should be, Tuppa should be there. That's why we see Ghritenaktam Vrishadam Dadhatam. Ishtu tanaka now Madidevi, and we have got to continue from 1372 and further. So now Sivalinga I would read. Naha Samanaso. Maha samanaso samoka savarepaso ma yajnagum igum sistam ma yajnapatim jata vedaso shivo bhavattamadya naha agnavagnischarati pravista rushinam putro adhiraja eshaha swaha brahmana te juhomi ma devana mituya garbhagadeyam. Next, Adaderutasya. Adhada rutasya tva devahavi prashena arabhe dharsha manushanadbhyastoshadhibhyaha Prokchaamyapam perurasi swatam chit sadevagam avyamapo devim swadhatainagam sante prano vayuna gachatagam sam yajatreirangani sam yajnapati rashisha ghutenakto Pasham trayetagam devatir yajnapatim priyadha vishat horo antariksha sajurdevena. Very good. So now, 1372, Taittiriya Samhita, Agnishtama mantras, we noted that Naha Samanasau Samaukasau Arepasau. So, thank you. So, Samanasau, that is Samanam Manaha. That is important. Samanasau. Then Sama Okasau. Okaha means sthanam, the residence or the location or the place, the layout. So Samokasau.
And arepasau, repa means the sin. So free from sin, free from doshas, free from problems. So, and then here it's a prayer to all these gods who are there, and also for the pasu that has been brought and kept tied to the post, yupa. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? Yeah, be with a like-mindedness. See, like-mindedness will be always friends. Sugriva and Rama. The category need not be. You can be friendly with the animals. You can be friendly with the humans. You can be friendly with the other gender people. So when you are so friendly and committed to each other, when the mind is like-minded. Therefore, the basic first thing is you love Yajurveda and Yajurveda loves you, and therefore we are sitting in the sessions on Yajurveda. Similarly, you can extend the same format to everything in the world. You love the house you built, and the house loves you that you stay in the house, and the house, the Vastoshpati will be providing health, wealth, and prosperity to all inmates in the house. Therefore, such house is really good. తెలుగులో అంటారు, ఈ మನೆ ನಮಗೆ ಅಚ್ಚ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಿದೆ, ఈ ఇల్లు మాకు నచ్చింది, మాకు ఒలిసింది, కాబట్టి అన్నీ బాగుంది అనేటువంటి ఐడియాస్ we have got. Therefore, not only you are important, nor the gods you worship are important, but the house or location where you are living, where you are doing your office. Some, if you don't like the office and building, people change their jobs also. Also the bosses. So like that, it is called samanasau. There should be the agreement and concordance of the mind. Secondly, samokasau. There should be the agreement of the location in which you are and the others also are able to cooperate and coexist and do some common work. Therefore, samokasau. And while these two things are there, how that it could be arepasau, ದೋಷಗಳು ಬರಬಾರ್ದು. ದೋಷಾವಸ್ತರ್ಧಿಯಾವಯಂ ನೋಡು ಅಗ್ನೇ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಒಂದು ಕೊನೆ ಆಹುತಿವಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗ್ನೇ ಅಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ದೋಷಾವಸ್ತರ್ಧಿಯಾವಯಂ ಅಂತ, ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಮಿಧೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಡಿಪ್ ದಟ್ ಸಮಿಧ ಇಂಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ಫೈನಲಿ ಆಫರ್ ದಟ್. ಉಪತ್ವಾಗ್ನೇ ಪ್ರತಿಜಾಗೃಹಿ ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಸಗುಂ ಸುಚೇತಾಮಯಂ ಚ ಪುನಃ ಕೃಣ್ ವಗ್ಗುಸ್ತ್ವಾ ಪಿತರಂ ಯುವಾನಂ ಅನ್ವಾತಾಗುಂಸಿ ತ್ವಯಿತಂ ತ್ವಮೇತಂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು we are trying to see that we are getting rid of the doshas and we are sanctifying the area of the sacrifice, the Yagnashala, Yagna Bhumi, Yagna Vedi, and Yagna Sambhara. Look at it. So ivella kuda accessories for that. Let's go Yagna Bhumi now. In our own practical lab work in our Kendra, we used to that Vasan and Mahesh and Srinivas ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಏರಿಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ more than 20 years ಅಮ್ಮವಾರು ಈಸ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಕೇಂದ್ರ. And that itself is all because of the arepasau, samokasau, samanasau. And ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾ ಯಜ್ಞಗುಂ ಹಿಂಸಿಷ್ಟಂ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಹಿಂಸ ಅಂದರೆ ವಿಘ್ನಗಳು. ಸೊ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಘ್ನಧ್ವಾಂತ ಹವಿಹಿ ಅಗ್ನಧ್ವಾಂತ ಹವ್ಯವಾಟ್. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಬಿ ವಿಘ್ನಹರಃ.
He is one who is trying to cow down or silence all vignas and see that the enterprise that you have taken becomes a really a successful one. That's why the first prayer we have to do is the performance which we have undertaken, the yajna, it should not be disturbed. One. And again, ma yajnapatim himsishtam. So yajnavannu sponsor of the ಯಜ್ಞಪತಿ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಯಜ್ಞಪತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್, ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯಜ್ಞ, ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ, ದೆನ್ ಯಜ್ಞಾಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಭವ ಅಂಡ್ ಬೋದ್ಧಾರ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಭವ ಅಂದರೆ ದಿ ಕಿಂಗ್ಸ್, the sacrificers, those who can afford. And also Bodhara means the Ritviks. They are also important. That's why it is otherwise called in Veda, Brahma and Kshatriya. Brahma is priesthood, Kshatriya is the royalty. ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ and then they make the yajna or that kind of religious performance going to be a sambhuya samuthana, a promotion of the cooperative activity. Hange ma yajnapatim himsishtam, then jata vedasau shivau bhavatam adhyayana. See, Jata Vedasau are gods. Basically, Agnis. See, Agni, there are several Agnis, as you understand in Aruna Prashna and elsewhere. Today is Ratha Saptami, I believe. And so, Ratha Saptami Divasa, Surya Sukta Parayana, and also Aruna Prashna Parayana, and Surya, all Surya worship has to be taken place on this particular day. And Surya Bhagavan will be happy because he is venturing into a very difficult pathway. That is, he has to pick up heat from the earth, and he has to gallop, and he has to gallop so that he will be able to derive water from the ground. And then that water he has got to multiply in larger quantities and should be able to shower rain for 2 months in the Varsha Kalam. So right from Uttarayana, Uttarayana, Ratha Saptami day, he turns to Ratha Saptami, the heat becomes energetically improved. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಚಳಿ ಸಂಕುರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಚಳಿ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಶಿವ ಅಂತ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾತವೇದ ಸೌ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದ್ಯ ಅಂದರೆ ದಿ ಡೇ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವೌ ನಹ ಶಿವೌ ಭವತ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್, let that be really good for me and for the Yajamana and for the people, Praja, or the participant or Sabhikas who have joined to witness the Yajna. Because Yajna ಅನ್ನೋದು ಒಂದು entertainment. Not only anything magical, spiritual, esoteric, and deriving all benefits. Apart from all those things, Yajna is a very important thing which will be very much productive. Therefore, for that, ಏನಾಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭವತ ಮಜ್ಜನಃ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಚರತಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗ್ನಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಕೋಪದಿಂದ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸುಭಾಷೆ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಆಜ್ಯ ಹಾಕಿದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಐ ಆಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಬಟ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಹಿಡನ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಿಡನ್ ಅಗ್ನಿ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಲೈವ್ ಅಗ್ನಿ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದಿ ಹಿಡನ್ ಅಗ್ನಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈವ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕೋಪದಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೋಪ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದರೆ, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇವರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಶೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವಾತಾವರಣ ವಿಲ್ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗರ್. ನೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಅಗ್ನಿಂ ಚರತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಋಷೀಣಾಂ ಪುತ್ರೋ ಏಷಃ ಅಧಿರಾಜ. ಸೊ ಋಷಿಗಳ ಪುತ್ರ ಅಂದರೆ ಋಷಿಗಳು ಅವರವರ ಪುತ್ರಗಳು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ರಾಜ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸೋಮೋ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಸೋಮೋ ರಾಜ ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಅಯಂ ರಾಜ. ಸೊ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, but all the Ritviks keep Somadeva as their lord. But there is a lot of explanation for that. And this is the formula. But that's why they try to distinguish from the mundane activities. The priests are really learned people. They have the power. And ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, they will do all good for that. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪುರೋಹಿತರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವಲಿಂಗವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಪದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಪುರೋಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ, ಏಯ್ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪುರೋಹಿತ, ದೆನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ದೇ ಆಲ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಪೂಜಾ ರೂಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪುರೋಹಿತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಮಾರ್ತಂತು ದೇವಾನಾಂ ಅಂತ, ದೇವಾನಾವಾಹ್ಯ ಇತಿ ದೇವಾನಾವಾಹ್ಯ ಅಂತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಇವ್ರ ದ್ವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ದೆನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೇ ಟ್ರೈ ದಿ ಪುರೋಹಿತ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದ ಹಾಲ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಯಜಮಾನ, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಥೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದೇ ಗಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ದಿ, and Tanu he goes away, which means that the gods stay in the house. So not to make the gods stay in the house, who are really responsible, the purohits. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿರಾಜ ಏಷಃ and ಸ್ವಾಹ ಕೃತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ತೇಜುಹೋಮಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್. ಏನು ಜುಹೋತಿ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಫರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೈರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಫರ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, you have got to use the ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಹಾಕಾರವನ್ನು ಆಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಗ್ನೇ ಸಮಿಧಮಾಹಾರುಷಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಯೇ ಬೃಹತೇ ನಾಕಾಯ ಅನ್ನೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಆಹುತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಭೂಹು ಸ್ವಾಹ, ಭುವಃ ಸ್ವಾಹ, ಸ್ವಹ ಸ್ವಾಹ, ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ ತೇಜು ಹೋಮಿ. ಅದು ಸ್ವಾಹ ಕೃತ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು, ಮಾ ದೇವಾನಾಂ ಮಿಥುಯ ಕರ್ಭಾಗಧೇಯಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು is Bhagadeya or the share. This is the share given to all gods and also to the Prajapati, Mahavishnu, the original parent for all the emanation of other gods and powers. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ವಾಹಾಕೃತ್ಯ ಜುಹೋತಿ and that ಜುಹೋತಿ means offering will be able to give you all that. Then ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆದದೇ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಫರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಫೈರ್, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ meant for the Prajapati and others. In fact,
No, the Yajurveda actually begins with the Prajapati mantra because Yajurveda chief ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಋಗ್ವೇದ ಚೀಫ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಇಂದ್ರ ಅಂತ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಸೋಮ, ದೆನ್ ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ವೇದ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದೇರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ pigeon holes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ pigeon postman in post office you see small pigeon holes marking the areas. ಸೊ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಮನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾ pigeon holes ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ postman and sorting out things etc., all that we see. And in fact, Agni is said to be the postmaster general. Yakendre, he is one who will deliver you all your offices at the doorstep of each god. Agnaye Swaha, he will pocket it. Chandra Swaha, he will deliver at the doorstep. It's Agni speed, not any T speed or any other speed. Then you have got other speed, oil. So in Varunaya Swaha, it goes to Varuna. Mitraya Swaha. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ 1381 ವಿಚ್ ಅವರ್ ಶಿವಲಿಂಗ ಐ ರಿಸೈಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್? ಏನು ಈ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೋ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಋತಸ್ಯತ್ವಾ ದೇವಹವಿಹಿ ಪಾಸೇನಾರಭೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟು ದಿ Pashu, that Yajna Pashu, and Yajna Pashu also becomes a Devata. Pasur Mama Devata. Without cattle, our life is not complete. Therefore, you must want milk in the morning. You must want the carrying of the goods by bulls and horses in those days. Now, so ataraha transportation and also need and productivity products ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಕು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ಪಶುಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನಂತ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಋತಸ್ಯ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಋತ. ಋತ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಯಜ್ಞಿಕ್ ಲಾ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯು. ಋತಸ್ಯತ್ವ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಯು ಟು ದಿ ಋತ. And now who are you? Deva Havihi, you are the offering for the gods. So ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಂದು ಆಫರಿಂಗ್, ದೇವ ಹವಿಹಿ. And therefore, oh my dear Pashu, Yajna Pashu, I am just starting your puja. I am just starting the work connected to you making being offered as that. So for that, beginning, you are a Pashu, therefore I have got to tie you to the post. So ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪಾಸೇನಾರಭೆ, I am going to tie you to the sacrificial post. ಆ ಪಾಶ ಅಂದರೆ rope. So the rope also is a divine one. So something like Adisesha, Vasuki, which became a rope to churn the ocean for getting the Amrita by gods and asuras, and that way any and everything taken into the context and utility of a sacrifice is all divine ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಪಶು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಧರ್ಷ ಮಾನುಷಾನ್. ಸೊ ಅಭ್ಯಸ್ತೋಷಧೀಭ್ಯ ಪೋಷಾಮಿ. ಸೊ ಧರ್ಷ ಮಾನುಷಾನ್. ಸೊ ಮಾನವರು ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹಾರ್ಮ್ ದೆಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ,
Adhyaha oshadhibhyaha protshami. Aya Yagnapashu, you are God. So I have to sanctify and sanitize and make you divine. For that, what is the measure I'm using? That is Adhyaha with water, Oshadhibhyaha with the Oshadhis. I am trying to sprinkle you. Protshami. ಈ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗ್ನಿ ಈ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ, even you are not eligible to eat your food. Is it not? So, a Gayatri Protshana illade, generally we are not supposed to accept anything. Or without telling prayer for Agni or Krishna, you are not supposed to start. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಃ ಪಚಾಮ್ಯನ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, in Yajurveda also there is mantra before you start. The mantra is Agre Vratapate no Manameva Bhava. There is one mantra, I'm just trying to get that. Yeah, anyway, I'll tell you. So that's all pattern of Protshana. Sprinkling the water, sprinkling in order to, what is the most powerful item with which you can Protshana do it? This is just Oshadhibhyaha and Adbhyaha, because Apo Perurasi, you are the repository of the Apaha water. Apam Perurasi. And again, Swatam Chitu Sadevagam Havyam Apo Devi Swadanta Swadatainam. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಮಧ್ವರಿದ್ದರು, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ that they always do some protshana. I remember one lady, an old lady, who used to, a Madhva lady, she used to come to pick water from our well. Her house is almost very close by. So she used to come, take bath, and then with a dripping cloth, she used to draw water, and all through she was walking with that madi anta, madi ನೀರು ಅಂತ, ಮಡಿ ನೀರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ, ಮಡಿಯಿಂದಲೇ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದಲೇ ರೋಪ್ಸಿಂದಲೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ಭಾಗಮ್ಮ or somebody by name. I was a small boy, school boy. So at that time I was just looking only, I don't know. Now I am remembering that great lady who has that kind of dedication for the religious discipline. ದಟ್ ಮಡಿ ನೀರು ಮಡಿನೇ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಲ್ ವಾಟರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೇಮಸ್ ಸಿಡ್ಯಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಾನುಜಂ. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾನಂದ ಭಾಗವತ್ ಭವನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಟು ಮೈ ಹೌಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು, Prabhakar, I want to do Sandhya and then only start my pravachanam. Okay, I'll give you. So the water is there because we did not have well in our house. So then well water ಬೇಕು ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. It's a good problem. So I remember somebody down our street, there was one house in which they had a well. So I had to go seek permission and take him there, and there he performed Sandhya Vandanam. I don't know now how he is like. Then he came to Ananda Bhagavatam and gave a talk on something. It's a long years back it happened. So ಆ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಟ್ಶಾಮಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ತಂಜಾವೂರಿಂದ ಗುರುವಾಯೂರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದರು.
highly religious Brahmin. Nam Kendra Kebandu, he carried pots full of water right from the in the car. He traveled all the way, and any and everywhere he used only that well water which he got stored in the pots and then using it out like. ಸೊ ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಡ, ಬಾವಿ ನೀರೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಔಷಧೀಭ್ಯ ಅದ್ಭ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷಾಮಿ ಅಪಾಂ ಪೇರು. ಹವ್ಯಂ, and again sadaivagum, and again sadaivagum havyam. What is this pashu? This pashu is a divine animal, and it is an offering for the divinities, and therefore it is said as the devagum havi, devanam havim, and apo devi swadantam. So ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಪ್ರೋಕ್ಷ, ಯಾರಿಂದ ನೀರು ನೀರಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಮಾಡುವಾಗ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಕಲಸದ ನೀರನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್, ದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಹೌಸ್, nook and corner of the house. Tomorrow on 25th March, February, you are going to have a beautiful talk on Griha Pravesham by a Ganapati. I have sent the flyer already. So you try, he is trying to teach you, mention the mantras used in Griha Pravesham, the auxiliary rites that cover the Griha Pravesham, and the science and purpose behind the mantras connectively, that all these points is going to, I think, connect it. Because you see, it is all said to be swadeta, swadatanam. Swadata means it is going to be sweetened, it is going to be sanitized, it is going to be divine. And again, ಆವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಫಾರ್ ದಿ ಪಶು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಂತೆ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುನಾ ಸಂಗಚ್ಚತಾಗುಂ. ಸೊ ತೇ ಪ್ರಾಣ, ಹೇ ಪಶು, ವಾಯುನಾ ಸಂಗಚ್ಚತಾಂ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುದೇವನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಯಜತ್ರೈರಂಗಾನಿ ಸಂಗಚ್ಚತಾಗುಂ. ಸೊ ನಿನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಾನು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ which are anointed and put into the fire, Agni, and let all that respective offerings be pleasing to the respective gods. And again, see in Agni, in Aswamedha Yaga, there is the Agni, there is the horse, 121 parts of the horse are being taken up and offered with mantras to the respective gods, and let us think. And in fact, even in the Soma Yaga, I think around 90 parts of our human, of the body are being enlisted, and they are just separated and given out. So these are details hodre, because every line, every activity, every rite has got so much of science and purpose and meaning and significance and esotericism behind all that. Now, well, we are not going deep into that. Unless you go to Brahmana, Sutras, and further literature, you will not be able to understand the science of sacrifice. Sacrifice is not just that, but there is a science of sacrifice, techniques in performing sacrifice, and the benefits that are derivable from sacrifice. Well, all this is a wonderful research topic, and people have worked on this religion of the Vedas, Rigveda, Yajurveda, and all that. So ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, especially in our Westerners. And when you go to the commentators, you see all that. Therefore, you understand, swatam chitu sadevagam havyam apo devihi swadetainam swada ta enam pashum swadata. ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುದೇವನಲ್ಲಿ ಮೆರ್ಜಾಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸಂಯಜ್ಞಪತಿ ಆಶಿಷಾ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು with all devotion and bhakti, when Yajamana and all people, Ritviks are doing it, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಮ್ಮ ಪಶುದೇವತಾ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಶಿಷ
ಸಂಗಚ್ಚತಾಗುಂ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಘೃತೇನಾಕ್ತೌ ಪಶುಂ ತ್ರಾಯೇಥಾಂ. On the other hand, all the gods are being petitioned that this Pashu, which is completely anointed with the ghee, please protect and see that all the parts of the Pashu become really divine. And turning to the Revati Yajnapatim Priyam Priyadha Avishata. So Revati is the ghee, and even ghee also is a devata, Ghusamba Hiranyam. So when you employing the ghee to apply to anoint the Pasu, that also, because ghee is Hiranyam, ghee is Agni, and that ghee also is made prayer that you try to enter, get sticking, and make that Yajna Pasu very sweet. Because Uro Antariksham Sajuhu Devena. Uru Antariksham ಸಜೂದೇವೇನ. ಸೊ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ದೇವೇನ ಸಜೂಹು. ಅಶ್ವ ಈ ಭೂಮಿ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಭೂಸೂಕ್ತ ಆರ್ ದಟ್ ನೀಲಾ ಸೂಕ್ತ. ಯು ಸಿ ಭೂರಿವ ಭೂಮ್ನಾ ಜೌರಿವ ವರಿಮ್ನಾ ಅಂತ ಭೂಸೂಕ್ತ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್. So Bhumna Bhumihi Varimna is the Jew Loka. So Adanala, we have got that. So Antariksham Sadur Devena. So this is now we'll have another one. Which our did not read. We'll continue from this before the last section of the 138. Then we go to 139 in the next session, next Thursday, I believe. And today we stop that. Om Swasti. Om Sahana Vavato Sahana Bhunakto Sahavidyankaravavahe Tejasvinavadhitamastumavidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamasta. Shri Veda Purusha Ashirvadosto. Om Shri Matru Charanaravindarpanamasta.